Happy day. Leo tunaenda mission yetu, mada yake ni kukosa kuhudhuria masomo kwa ajili ya kanisa. Na mhusika wetu mkuu ni Elena ambaye ana miaka 16. Mission yenyewe ni kuhusu Elena. Alikuwa kitambo anaenda kanisani.
wakati alifika umri wa miaka 5, wazazi wake wakaacha kwenda. Kwa hivyo hata akaacha. Alikuwa anasoma shule ya umma yenye alikuwa anaenda siku 6 kutoka Jumatatu hadi Jumamosi. Sasa Sabato moja alipokuwa anatoka shuleni akafikiria kitambo alikuwa anaenda kanisani na sasa hivi haendi. Akaamua kumpigia mama yake simu, akamuuliza kama anaweza enda kanisani wakati huo. Mama yake akamjibu akamwambia, unaweza enda na si lazima uniulize. Basi Helena akaanza kurudi kanisani. Baada ya mwezi mmoja pia akaalika dada yake mkubwa ambaye anaitwa Oksana. Wakaanza tena kuenda, mama yao akaona pia akawafuata. Wakaenda, baada ya muda fulani tena wakaacha. Ndio marafiki wa Helena wakakuja wakamuuliza mbona ameacha kuenda kanisani. Baada ya kukaa na wao akaamua tena kurudi. Wakarudi wote, familia yote. Sasa Sabato moja mama mmoja akamuuliza kama ako tayari kubatizwa. Helena akamwambia hata alikuwa anafikiria na ako tayari. Sasa wakati wa ubatizo ulipofika, after amehudhuria classes za ubatizo akaamua kubatizwa. Na alipobatizwa mama yake akaandika barua kwenda hiyo shule yenye Helena alikuwa anasoma. Akawaambia wamruhusu akuwe anaenda kanisani siku ya Sabato. Na hiyo shule wakakubali. Kwa hivyo Helena sasa akakuwa anaenda kanisani Sabato, akaacha kwenda shule. Baada ya mwaka mmoja akaambiwa kuwa kuna shule imefunguliwa ya Kiadventista. Basi akapata usaidizi na akaweza kujiunga na hiyo shule. Na akaanza kupenda hiyo shule kwa sababu Sabato hawakuwa wanaenda kusoma, walikuwa wanaenda kufunzwa kuhusu Biblia. Na hapo ndio alianza kwenda hiyo shule, akachana na hiyo shule yenye alikuwa anaenda. Na hapa chini tukienda kumaliza, inasema sehemu ya sadaka ya Sabato ya 13 robo hii itasaidia shule ya Kikristo ya Zaukai kujenga jengo lao wenyewe katika bewa la chuo cha Kiadventista cha Zakao. Wakati huo shule hii huanza madarasa ya chuo kikuu na ni sadaka itakayowasaidia kujenga madarasa yao wenyewe. Na nikimalizia nawahimiza wazazi kuwa wahakikishe watoto wao wanakuja kanisani, wasiwaache nyumbani. Amen. Tumeweza kusikia jinsi ambavyo kwenda shuleni siku ya Sabato inakuwa changamoto. Hata sisi hapa Kenya ni changamoto kubwa, lakini kwa maombi yote yanawezekana. Tumefika mwisho wa kipindi cha kwanza cha Sabbath School, tunaingia kipindi cha lesson discussion. I hope walimu wamejitayarisha. Tunaposimama na somo namba 85 sasa ya kwanza peke yake, kisha tuombe. Tusimame wote. Salama tumepita, salama tumepita, safari ni tumaini, tumwene Mwokozi atubariki sasa, siku hii siku bora ya juma, siku hii ya siku bora ya juma. Mungu Baba Mwenyezi, tunalisifu jina lako. Umeweza kuwa nasi kipindi cha kwanza, tumemaliza vyema, sifa na shukrani zirudie. Tunapoingia katika kujifunza lesoni, Roho Mtakatifu atusaidie na tuongoze hadi mwisho, kwa jina la Kristo tunaomba. Amen. Tupe nuru leo toka jina yako, ondoa dhambi zetu, tupokee na pendo
yako mikono yapumzika, tuishi ndani yako. Twakusanyika hapa tusifu jina lako, ukaribie kwetu, tupe neema Bwana. Utamu tusikize wala ya milele, utamu tusikize wala ya milele. Injili yako leo ishike wenye dhambi, itupe nguvu nyingi, iponye wenye shida. Mioyo yetu shangaza, vyakula utulishe. Mioyo yetu shangaza, vyakula utulishe. Happiness class tunakutana pale nyuma ya kanisa. Number 8, tupe moto wangu. Tupe moto wangu, ai uliowapaza zamani, uliowaongoza juu, maziwa wapilo ilioka moyoni mwa Ibrahimu, kadhalika ndugu Paulo aliwezesha moto. Neema yako ina nguvu siku hizi sawa, kama wakati wa Musa, Ayubu na Eliya. Zamani za kale Bwana, kumbukana kwa rehema, ziuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Amen. Ambassadors class pale nyuma ya kanisa, barikiwe sana. Happy Sabbath, happy day. Tusimame tupate maombi, tupate kuanza mafundisho ya leo. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu uliye mbinguni, pokea sifa na shukrani zetu katika siku ya leo. Tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuinua. Hakuna mwingine anayefanana na wewe mbinguni, duniani na chini ya maji, ila ni wewe peke yako, Mungu wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Tupokee sisi tumekuja. Takasa kila mmoja wetu ambaye amesimama miguu yake katika eneo hili. Takasa eneo hili. Tuko katika anga ambayo ni ya baridi. Omba Yesu tupe chondo, watoto wako watoe kwa manyumba mahali wako wafike hapa kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Pamoja nasi tunapoanza hata kumaliza,
mapenzi yake yatendeke kwetu leo na hata milele kwa Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Tunapoenda kujifunza lesson, ni wangapi ambao tuko na lesson? Nataka kuona lesson yako, maana mimi sasa nikiwa mwalimu naweza kukutuma uende kwa mama yako, baba yako akununulie lesson. Sasa tutafanya nini? Mwalimu anaweza kukuta watoto kutoka kwa darasa. Hebu tunaona wale wako na kitabu. Nunua, tunaona sehemu hii iko 3-4 na sehemu ile iko moja peke yake. Naona haya. Asante. Topic ya siku ya leo inazungumza kuhusu kushindwa kwa Assyria. Defeat of the Assyrians. Defeat of the Assyrians. Assyrians ni watu gani? Wanaitwa Kiswahili. Nani anaweza ni Kiswahili? Hatuko pamoja. Darasa liko kubwa. Unageuka pande hii, unaangalia mbele, unaona mitambo, unageuka pande hii, uone watu. Assyrians wanaitwa Kiswahili. What? Haya, tutatumia hiyo jina Assyria. Assyrians walikuwa ni watu katika wakati wa Hezekia waliokuwa na nguvu, waliokuwa wametawala dunia mzima wakati ule. Walitawala dunia mzima wakati ule. Kwa hivyo Hezekia anapoingia katika uongozi, baba yake aliyekuwa anaitwa Ahazi alikuwa amesubmit kwa miungu ya Waasiria, alikuwa analipa ushuru kwa Waasiria wenyewe. Hezekia anapoingia katika uongozi anapata ya kwamba miungu ya Waasiri, akaamua kufanya marekebisho katika wakati huu, akaharibu miungu yote ya Waasiri, miungu yote akafagia, akasimamisha kulipa ushuru kwa watu wa Asiri, akamaliza. Na alipomaliza, taarifa ikafikia mfalme ya kwamba unajua kama kuna kitu ulikuwa unapata kutoka nje, inapokauka unajua kwamba kweli imekauka. Walikuwa wanapata fedha, walikuwa wanapata vyakula na nini. Sasa wakati siliisha, hata yeye alichua imeisha. Afanye nini sasa? Mfalme akatuma ujumbe kwamba, mfalme alikuwa anaitwa Sennacherib, akatuma ujumbe kwamba warudishe vile mambo ilikuwa zamani, warudi to the status quo. Lakini Hezekia hakusikia hayo maneno. Hezekia hakusikia maneno hayo. Waasiri walikuwa watu wana nguvu, watu wana uwezo katika vita wakati ule. Ndipo sasa mwandishi anatuambia hivi katika memory text, kitabu ya Isaiah 37 verse 16. Nitasoma katika New King James Version, inasema, O Lord of hosts, God of Israel, the one who dwells between the cherubims, you are God, you alone, and you alone of all the kingdoms of earth, you have made the heavens and the earth. Hezekia anazungumza maneno haya wakati amekuwa threatened, wakati ujumbe inakuja ya kwamba anafahamiwa, wakati majeshi yamemzunguka katika mji wa Jerusalem. Mji wa Jerusalem, unajua Ezra na Nehemia walichenga ukuta wa Jerusalem, iliwachukua miaka mingi. Na sasa kuingia katika mji wa Jerusalem ilikuwa mpaka upamoe ukuta. Kulikuwa na malango yake ya kuingia yalikuwa yamechungwa. Kwa hivyo majeshi yalipokuwa yamezunguka, na hata kabla majeshi ya kuzunguka mji wa Jerusalem, kuna mtu ambaye alikuwa gavana, alitumwa katika mji wa Jerusalem, akawaambia hakuna mtu atawatetea, hata Misri haitawatetea, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuwatetea, wala miungu yao haitawatetea, wala Mungu wao hata Mungu wa Israeli hatawatetea. Maana hapo mbeleni mnakumbuka ya kwamba katika Ephraim
Ephraim alikuwa amefagiliwa. Nataka ujue Ephraim ni nani. Alikuwa amefagiliwa kabisa. The Northern Kingdom ilikuwa imechukuliwa matekani na Wasiria wenyewe. Na sasa hakuna dunia ilikuwa inawika katika wakati huu isipokuwa dunia ya Asiria. Ezekia ndio unapata memory text hiyo inasema ya kwamba Ezekia anamuita Mungu akisema ya kwamba Mungu wao ambao anazungukwa na malaika, ambaye wewe peke yake ndiye Mungu, ambaye falme zote ziko chini yako, ambaye wewe ni muumbaji wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Ezekia anaomba, anamwambia huyu ambaye ni mfalme wa dunia anakufuru jina lako, analeta matusi kwa jina lako na watoto wako. Hezekia akaomba usaidizi wa kipekee. Na Hezekia anapoomba mambo haya, jua ya kwamba maji ambao walikuwa wanatumia katika mji wa Jerusalem ilikuwa imekatwa. Vyakula vilivyokuwa vinaingia Jerusalem vilikuwa vimekatwa. Na miji yote ya Jerusalem ambayo ilikuwa inazunguka miji yote ya Juda ilikuwa imechukuliwa mateka. Na sasa Hezekia anamuomba Mungu wakati sehemu zingine za nchi yake imechukuliwa mateka. Na aliweka imani kwa Mungu. Kile namba 1 alifanya marekebisho ya ibada katika mji wa katika nchi ya Juda. Alifanya marekebisho ya ibada, akaondoa miungu yote, akamaliza kila kitu. Na sasa akarudisha huduma sawa sawa, ibada sawa sawa ya kweli. Anapofanya hivyo ndipo sasa watu wanazunguka Jerusalem. Wanajeshi wanazunguka Jerusalem, wanataka kuchukua mji wa Jerusalem. Lakini akamuita Mungu, na ndipo tutaona vile kunaenda. Tutaona vile kunaenda. Sasa wakati wewe umesungukwa na shetani amekusunguka na mambo mengi. Hapa ameleta ajali, hapa ameleta kifo, hapa ameleta magonjwa, hapa kazi imeisha, hapa kila kitu kimeisha. Wewe unakimbilia nani? Unamwacha Mungu kwa sababu Mungu hajakushughulikia. Unaona kama hajakushughulikia. Unafanya nini kama wewe na mimi wakati mambo haya yote yanakuja? Tunaambiwa ya kwamba turudi kwa Mungu wetu. Wewe Hezekia alirudi kwa Mungu wake, tufanye marekebisho katika mambo yetu ya kiroho. Vile Hezekia alifanya marekebisho, ndipo wewe na mimi tupate kusongea Mungu wetu, na Mungu wetu kwa hakika atajibu maombi yetu. Ninakaribisha msungulazi ambaye atazungumza siku ya Jumapili aendelee kutoka hapo. Na kama una swali na nyongeza iweke mpaka karibu tunamaliza, haitapita dakika 30. Happy Sabbath. Nitazungumzia Sunday na Monday. Sunday in most cases inatuonyesha kwamba changing of the gear from leadership to another one. Tunaona kwamba Hezekiah is taking control, and is taking control from the father. Babake tunamuona kwamba ni mtu ambaye alinua miungu mpaka akatoa mtoto wake kafara kwa ile miungu ilikuwa imewekwa pale. And now tunamuona kwamba anapumzika. Anapopumzika, now leadership is taken from him to another new leader ambaye ni Hezekiah. Kila ambacho tunafunguliwa tukiambiwa hapa, mbali na wale viongozi ambao walitawala Israeli, Hezekiah anakuja na sifa mpya. Sifa zake ni kuwa alikuwa mcha Mungu. Alirudi kufuata nyayo za babu yake ambaye anaitwa nani? Tuko pamoja? Babu yake ni nani? Hapana, babu yake ni nani? Daudi. Kwa hivyo tuwe kini. Yeye anarudisha watu katika ahadi mambo kulingana na vile babu yake Daudi alifanya. Babake anakuja anaharibu vile, anainua miungu, anaifanya Waisraeli watu wa Yuda wanaanza kuabudu miungu. Na mpaka anafika kiwango anatoa kafara mtoto wake mwenyewe, lakini naye anafika mahali anakufa. And in fact baba yake huyu ambaye ni Ahazi ndiye alifanya Yuda ikawa mateka, ikawa wale watu hawana nguvu miongoni mwa nani? Mwa Assyria, wana Assyria. But now on Monday it is about the propaganda. Because Assyrians had already taken reign over Judah, and they thought that there is nothing that can come out of Judah.
now the propaganda is now spreading. The king of Syria anatuma message, anaambia kwamba because tumeambiwa kwamba Ezekia alipoingia aliharibu miungu yote, na Assyrians were depending upon these gods. And remember that it is God who permitted Assyrians to come, or rather to take reign over what? Over Judah, because Judah had forgotten their God, or rather they have forsaken their God. And now God permitted Assyrians to come and discipline these people by just doing what? By just conquering them and making them weak. In fact, when Assyrians are conquering the Judans, walikuwa wanatumia hiyo miungu yao. So the king of Assyria is now thinking that kama ameweza kukonga the Judah, akamaliza kupitia hiyo miungu yao. Na sasa Ezekiah has come in na ameharibu hii miungu. Sasa ana threaten Ezekiah kwamba Mungu ambaye unaambia watu mfanye nini? Mtegemee, hata wasaidia in this case, because where was he when all these things were happening? And the reality here is that when this man is talking all these things, he had already moved far away from almost 30 miles. 30 miles is like 30 kilometers, we may say, kutoka the boundary yake to the boundary of the Judeans. Now anafika hapa, anatuma propaganda ya kuambia wanajuda kwamba msitegemee the message of who? The message of Ezekiah. But remember, when Ezekiah comes in, it is the only leader in Judah ambaye Mungu yani sifa zake zinabadilika. Ukitaka kupata hiyo from 2 Kings chapter 18, usome hapo. Inasema kwamba yeye alipoingia alifuata nyayo sababu yake. Babu yake ni Daudi. Daudi alifanya mambo makuu na mazuri mbele ya Mungu. Kumaanisha yeye alitaka kurudisha Waisraeli katika nini? Katika hali ile ya kumwabudu Mungu mwenyewe. Ndio sababu tunaona anaharibu ile miungu ilikuwa imewekwa pale, akahakikisha kwamba ibada ya kumwabudu Mungu wa ukweli imerudishwa katika taifa la Israeli. Sasa na Waasiria walikuwa wameshinda hawa watu kupitia hii miungu. Wao walikuwa wanaona kwamba miungu ndio ilikuwa inawashindania. But when Ezekiah came in, anakuja with a new way. This is now the message. Wanakuja na wanawaambia kwamba msitarajie makuu kutoka kwa huyu Mungu wenu ambaye Ezekiah anawaambia. Sisi tunao uwezo, ameharibu miungu ya Mungu, ile miungu ilikuwa amongst you. Now he is talking of the God who is not seen. But do you know what? This God who is not seen na Assyrian is the God who made Ezekiah to be a winner. And Ezekiah was very much frightened. But do you know that in the coming discussion tutaona kwamba all these words huyu kiongozi wa Assyria anazungumzia here, don't think that he was addressing Ezekiah. He was addressing who? Kama mulisoma vizuri, he was addressing who? He was addressing God. Did you see that? Because all this information inapelekwa na Ezekiah katika nani? Katika hekalu. Na Ezekiah anaiweka mbele ya nini? Ya madhabahu. Anaiweka pale ndio anaomba, anasema kwamba Mungu haya ndio mambo yamefanya nini? Tumeambiwa. Kumaanisha this king was addressing God. He was not addressing the Israelites. He was not addressing Ezekiah, but he was addressing the living God. That is why Ezekiah is saying kwamba wewe ndiye Mungu unaishi, muumbaji wa mbingu na nchi. Sasa shughulikia hili jambo. Nataka nizungumzie mambo mawili hapa. Ukweli ni kwamba hili ni jambo ambalo alikuleta furaha katika wale ambao waliposikia hii habari. Lakini ni jambo ambalo linaamusha viongozi. I think the whole of this Isaiah, it is addressing about kings, but in this case it is addressing the leaders. Wale wako viongozi, wale wako kwamba ni viongozi ambao wako wamechaguliwa, wamepewa mamlaka, wanaweza wakafanya watu wamkufuru Mungu ama wafanya nini? Wamheshimu Mungu. Kwa sababu wale viongozi walikuwa pale mbeleni walisurrender, wakawa wanaanza kutumikia miungu ya Wasiria. But here is another new person ambaye amekuja, ambaye anamtegemea Mungu. Na kwa kusema ukweli, ambaye anayemtegemea Mungu, hakuna wakati Mungu atakuja kumwacha. And at the end of the day, we see now that even if this man came this way,
we are going to hear how God really performed the wonders. And this thing came to an end, even if mwanadamu anafika mahali tena anapojenga uhusiano mzuri tena anaanguka, but the reality here is that God revealed himself, na hapa ndio ilionekana kwamba Mungu alikuwa Mungu wa Israeli. Kwa hivyo nataka kumpisha mnenaji mwingine ambaye atatupeleka katika siku ya Tuesday. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Hii side peke yake happy Sabbath. God is good All the time. all the time. God is good. Tunaendelea na lesson yetu, nikianzia sehemu nyingine, sehemu ya propaganda, that is Monday part. Mnenaji anaanza akisema kwamba ama the person, this Rabshake ama the messenger from Assyria, yule ambaye alikuwa akipelekea Hezekia barua, ukisoma vizuri tunaambiwa kwamba alienda akajifanya kwamba yeye ndiye ametumwa na Mwenyezi Mungu kuenda kumwambia nani, Hezekia, kwamba Mungu amewaacha na hata msikia, na alikuwa anajaribu kumpia some reasons like the strength the other gods, now God will forsaken him. Anazidi akimwambia kwamba in fact you don't even have enough soldiers to control 2000 horses. In other words, alikuwa anajaribu kumkumbusha kwamba how miserable they are when it comes to war. Na ukikumbuka kule nyuma, mistake of Hezekiah's father ilikuwa trusting in men and forsaking God, but now this time is now opposite round. Na sasa tukikuja katika Tuesday part tunaambiwa kwamba Hezekiah is now forsaken, like Hezekiah is now shaken, Hezekiah is now shaken. You can imagine if your only source of strength, who is God, someone is not telling you that I've been sent by God to tell you that he won't listen to your prayers when it comes to this war, you're going to lose. Hezekiah was shaken, na as a result aliamua sasa kumwendea Mwenyezi Mungu to get whether this thing is really true. Na alianza kwa maombi. The book of Hezekiah 18, not Hezekiah but 2 Kings 18:37. After receiving the news, the first thing that Hezekiah did was to go to God in prayer. Na ukianzia kule nyuma vizuri utakuja kukulia kwamba the letter was a blasphemy. In other words, this man was trying to take the part of God that Mungu amemtuma, but in really sense God didn't send this person. Ili ingie vizuri, you know, most of the time as Christians we do fall into sin. Because ukiangalia some of the points yenye alikuwa amemwandikia, some of them were true, like they didn't have enough soldiers and everything. And anytime we come to God in prayer, Satan will always try to make us think or to make us see how miserable we are and we can't win everything. Na anajaribu kukumbusha pia mabaya ambayo ulifanya kule mwanzo, and trying to use them to remind us that God will never listen to our prayers. And the same happened in this part. And now when Hezekiah did first thing, he lifted up his eyes unto God and he went into a deep prayer. Tunaambia kwamba alivaa sackcloth, and in Old Testament ukisikia something to its first sackcloth, it means some fasting and prayer was also happening somewhere. And he was now praying for God to remember the remnant, because remember during the reign with the father had already messed the people, and now only some remnant were remaining, and he was now praying for God to remember the remnant were remaining so that they cannot perish again. And by the way, since it was a lesson discussion, kwa hivyo tunaangalia lesson and we're trying to apply it to our lives tukiendelea. The same thing Hezekiah did. What do we do tukijipata na shida kama haya? Who is our first source of help? Hezekiah is first source after kupokea the letter, despite the letter blaspheming God, since out of his ignorance hakujua ni blasphemy, he went to God sincerely into a prayer. What about us? You know, wengi wetu Mungu anakuanga the last option after tumejaribu kila kitu ikakosekana, ndio tunakumbuka kumbe kuna Mungu mahali pengine. Tuliambiwa wangu we try and God can answer everything. And we can learn this one from Hezekiah. The first thing to do while we are stressed, the first thing to do under any situation, go to God in prayers. The second one from Ezekiel 37:5-7. I'm only quoting the verses, then tunaendelea tukienda because of time. Now God is answering to his prayer.
Remember, alipopokea barua, the first thing he went into fasting and prayer, asking God to show him the way. Then God answered the prayer. And what was the prayer? Remember, Ezekiel was now shaken. Mungu anakuja anamwambia, now don't be afraid. Na ndio maana lesson nasema kwamba he was shaken but not forsaken. He was told not to be afraid. Then the second assurance, I will fight for you. And then anaambia kwamba hii barua ikitoka kwangu, this is just a blasphemy. And because they've now attacked me directly, vile mwalimu alituambia, they were not addressing Ezekiel, but they were now addressing God himself. Na Mungu sasa kama, because they are now addressing me directly, then now uniachie vita. Sasa vita ni yangu, vita si yako. And from this one we are learning, each and anything we bring to God, he will always do it for us. We don't have to fight on our own. Kwa hivyo any case hatuna nguvu ya kupigana na our enemy. It is only God who can fight for us. It is only through God is when we will win. Then there is also another prayer ukikuja from verse 15 to 20 after having this assurance. Ezekiel is also going again into another prayer tunapomalizia. And this prayer now, Ezekiel is now recognizing on how these people of Assyria are powerful. And by recognizing how these people are powerful, it to lead into something else. Ezekiel is now admitting how helpless they are. And after admitting how helpless they are, he is now praying by now assuring the people that all their help must come from God. That one is from the book of Isaiah 37:15 to 20. We have Ezekiel's prayer. And therefore tunapomalizia lesoni ya siku ya Tuesday, shaken but not forsaken, we have 3 points to learn. Tunapokuwa na tatizo lolote, who should we go for? Number 1 is God. After going to God, we remain patient to listen from him. And after listening from him, we have to pray back, thanking God. Remember, we are not praying to inform God about our situation. He already knows it. It is just to show how dependent we are to God. On our own, we can't make it. It is only through God. Otherwise, nakaribisha mwalimu wazidi kutuendesha katika siku ya Wednesday, the rest of the story. Hamjambo washiriki. Tuko katika siku ya Wednesday ambapo tunaelezwa the rest of the story ambayo ambayo mfalme Sennacherib hakuenda kuiweka kwa kuionyesha. Hapa tunaambiwa wakati alipopelekewa propaganda, alipata kutoka pale akarudi katika nchi yake ya Assyria. Na aliporudi pale aliacha majeshi wake 185,000 soldiers were left there, wenye walikuwa they were to conquer Jerusalem. Lakini God answered the prayer, ile prayer ya Hezekiah, na hakuweza kukonga these people kwa sababu Mungu aliweza kujibu maombi yake, akatuma malaika wake, akaua wale malaika wote, wale wanajeshi wote wenye walikuwa pale wote wakakufa. When they woke up in the following morning, chenye walipata pale ni maiti mingi sana, ambayo hata Sennacherib mwenyewe alishindwa what to do, akaaibika, akarudi katika nchi yake ya Assyria kama ameaibika sana. Katika kitabu cha Isaiah 37 tunaelezewa this story. It is a story where we find the Assyrians are defeated. Wakati Sennacherib alifika pale kwake, alienda akakaa kuingia katika ile chumba chake cha kuabudu yule miungu yake. Saila anaendelea kuomba. Watoto wake wawili vijana walipata kuenda wakachukua sword na kumuua, akapata kukufa pale. What do we see in this story? Mungu alikuwa ameshaahidi
Hezekia kuwa atamsaidia, na baada ya kumsaidia aliweza kutimiza ile ahadi yake aliyokuwa amempatia. Ile ahadi yake